Okay. Um, Can you hear me? Hi, Ms. Nilima. We can hear you and we can see you as well. Okay. Good afternoon, ma'am. I think I'm speaking to Lakshmi, ma'am, right? Yes, Lakshmi speaking. And Yeah, we'll be yeah. starting the program at 12:30, and so we are having you as a translator for the day's purpose. So most of the Yes, ma'am. speeches would be in English, and we require you to translate from English to Russian. Right, ma'am. Right, ma'am. Sure, ma'am. Yeah. Lakshmi, Uh, Lakshmi and Nilima, yes, sir. just I would like to know, I'm going to give a presentation. So, how she is going to translate slide after slide, or she is going to, how she is going to translate, or there is no translation for this PowerPoint? We have the translator, sir, and for every slide, we request you to give a pause once the slide you are talking Okay, about, and then she'll convey the message in Russian, the brief message of your talk. okay, okay.
Good morning, His Excellency. Namaskar. మురళి ఒకసారి చైర్మన్ Good morning, sir. Warm welcome you to the inaugural session of INDO-CIS Connect. Good morning, His Excellency. This is Uday Bhaskar, DG Pharmaceutical. Good morning. Good morning. Very nice to be here. We're looking forward to participating. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. So with your permission, shall we start the proceedings of the program? Yes, Ms. Lakshmi, I think you can begin. Thanks. In Russia and good afternoon, India. Namaskar and greetings everyone from Pharmaceutical's Export Promotion Council of India. I'm your host, Lakshmi Prasanna. I'm the Director, Regulatory Affairs Pharmaceutical. I welcome you all to the INDO-CIS Connect, Virtual Pharma BSM, hosted by Pharmaceutical with the support of Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and India missions in CIS countries, especially Russia, Uzbekistan, Kazakhstan, Ukraine, and Turkmenistan. We have arranged a translator and she will be doing the simultaneous translation. And we request all the speakers to give a slight pass to allow her to translate these proceedings. In this 5-day INDO-CIS Connect, we have 75 Indian exhibitors dealing with formulations, APIs, nutraceuticals, herbal and Ayurveda products, and all other pharma-related products and services. And they are showcasing their products and services to the large number of business delegates joining in from the CIS countries, especially Russia, Uzbekistan, Kazakhstan, Ukraine, and Turkmenistan. We do have some participants from adjoining nations like Armenia, Belarus, and Kazakhstan. In this 5-day event, the business delegates are going to have prefixed one-to-one business meetings. Nilima, would you like to translate? Nilima, please. Extremely sorry, madam. I was not able to switch on my mic. Dobre утро, добрый день, России и добрый день, Индии. Namaskar от нашей хозяйки, госпожа Lakshmi. Одну минуточку. Она приветствует вас всех на INDO-CIS Connect. Это виртуальная фармацевтическая вебинар, организованная Pharmaceutical при поддержке Министерства торговли и промышленности, правительства Индии и представительства Индии в СНГ. На этом 5-дневном мероприятии 75 индийских экспонентов, занимающихся составами фармацевтическими ингредиентами, API и промежуточные продукты, травяными и аюрведическими лекарствами, хирургическими и медицинскими устройствами и другими продуктами и услугами, связанными с
и демонстрирует свои продукты и услуги. При активной поддержке зарубежных представительств сегодня мы являемся свидетелями более широкого участия бизнес-делегатов из России, Узбекистана, Казахстана, Украины, Туркменистана и других соседних стран СНГ. И они будут проводить свои индивидуальные деловые встречи с индийскими экспонентами во время эти митинги, которые будут за 5 дней. Дамы и господа, я с большим удовольствием приветствую всех вас на инаугуральной сессии на тему сотрудничества между Индией и Россией в области фармацевтики. Для нас большая честь иметь с нашим сегодня. Madam Lakshmi. Yes, thank you. And apart from the B2B meetings, we are also organizing country-specific webinars with each country on every single day to equip our Indian exporters on the market opportunities and regulatory proceedings of the importing country. Okay. Ma'am. Yes, please. May I request you to just let me do a simultaneous translation in the sense like you go by what 2 sentences or something? Will that be all right? So, ladies and gentlemen, I take the pleasure to welcome you all for the inaugural session of India-Russia Cooperation in Pharmaceuticals. And we are privileged and honored to have with us today our chief guest, His Excellency D.B. Venkatesh Verma, Ambassador of India to the Russian Federation, Mr. Uday Bhaskar, Director General Pharmaceutical, Mr. Kapil Chowdhury, Vice President, Dr. Reddy's Laboratories. Thank you, sir, for accepting our invitation and joining us. Okay. Дамы и господа, я с большим удовольствием приветствую всех вас на инаугуральной сессии на тему сотрудничества между Индией и Россией в области фармацевтики. Для нас большая честь иметь с нами сегодня наш главный гость, его превосходительство посол Индии в Российской Федерации господин Венкатеш Верма и господин Удай Бхаскар, генеральный директор Pharmaceutical, мистер Kapil Chowdhury, вице-президент Dr. Reddy's Laboratory. Спасибо, сэр, что приняли наш запрос и присоединились к нам сегодня. Indeed, we were expected to join by Mr. Victor Dmitry, Director General of Association of the Russian Pharmaceutical Manufacturers. Unfortunately, we could not be able to join us for this today's program. И я хочу вам сообщить, что господин Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей, он тоже планировал быть с нами сегодня, но он никак не мог сегодня присоединиться. With that note, I welcome Mr. Uday Bhaskar, Director General Pharmaceutical, to give his address on the Indian pharma industry and its contribution to the world. Pleasure to welcome you, sir. Я приветствую Thank you. Thank you, Lakshmi. Namaste to everyone. His Excellency D.B. Venkatesh Verma ji, Ambassador of India to the Russian Federation, and today's chief guest and keynote speaker, and other distinguished speakers and ladies and gentlemen.
It gives me immense pleasure to present about the Indian pharma industry meeting global needs, more emphasis on the Russian Federation as well as on the vaccine front. Nilima, do you want me to move forward? Or? Ms. Nilima, please translate. Ms. Lakshmi, since there seems to be some technical error on your interpreter's front, can we offer our embassy's interpretation Please, for this sir. session? Thank you. Please, sir. Thank you. Я приветствую всех собравшихся на этом мероприятии, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в области фармацевтики, и в том числе вакцин и другие вопросы. For the benefit of the participating delegates, I would like to say a couple of lines about the Pharmaceuticals Export Promotion Council of India. It's formed under foreign trade policy with an objective to facilitate Indian pharmaceutical exports, and also facilitating the member companies by updating the regulatory changes globally, and also we are representing the issues of the exporters to the government of India as well as the Indian and overseas regulators. Для начала я хотел бы сказать вкратце о Совете КАПЭКСИЛ, Совете по продвижению экспорта фармацевтической продукции. Он был создан в рамках федеральной политики по продвижению иностранной торговли в 2004 году. Также он занимается тем, что отслеживает различные инновации в законодательстве. Также представляет интересы своих компаний-участников. India, popularly known as pharmacy of the world, and we are providing drugs to more than 200 countries. India is the third largest exporter of formulations by volume and 10th by value. 9 out of 25 global generic companies are from India. Over 55% of our exports are going to highly regulated markets, and 90% of WHO pre-qualified active pharmaceutical ingredients are sourced from India. Индия по праву считается аптекой мира. Она поставляет свою продукцию более чем в 200 стран мира. Она является третьим мировым экспортером фармацевтической продукции. 9 из 25 крупнейших компаний индийские. До 55% поставок лекарств индийские и 90% лекарственных препаратов тоже индийские. We have highest number of US FDA approved sites outside USA. It's as of June 2020, we have 664 facilities, and we also have equal number of EU GMP compliant units, that is 697 by April 2020. So as you are aware of that, during the peak COVID times, India exported hydroxychloroquine, paracetamol, and other repurposed drugs and some antivirals to more than 150 countries. Индия также известна тем, что наибольшее количество производственных площадок имеется в Индии, которые одобрены федеральными структурами США за пределами самих США. Например, 6664 площадки. Также известно, что в эпоху эпидемии COVID Индия экспортировала в мир огромное количество препаратов, используемых при его лечении: гидроксихлорин, парацетамол и другие антивирусные препараты. India exported $20.58 billion worth of drugs with 7.57% growth rate in the financial year
20, with the share of 34% to North America and 17% to Africa and 15% to European Union and 5% to CIS. Экспорт индийской фармацевтической продукции в финансовом году 2020 составил 20,5 миллиардов долларов. А в 2021 с апреля по июнь более 19,5. При этом экспорт в СНГ в прошлом финансовом году составил 905 миллионов, а с апреля по январь текущего года 960 миллионов. The very interesting and the good news to the world that, particularly during the COVID pandemic, financial year 21, from April to January, within 10 months, India exported $19.58 billion worth of drugs with 12.46%. Particularly during lockdown and the logistic issues and there's so many issues which are faced by the entire world, particularly the manufacturing sector. But Indian pharmaceutical companies have done a wonderful job, and I'm expecting that India is going to touch 25 billion in this financial year 21. В эпоху ковид, несмотря на различные существующие трудности, Индия успешно продолжала поставки медикаментов в мир, и также ожидается, что в этом году это достигнет нового максимума. I'm very happy to say that CIS is very important the partner. Please go back to the previous slide, Lakshmi. СНГ является одним из очень важных партнеров для Индии. So our exports to CIS in the financial year 20 recorded $905 million with almost 15% growth. In financial year 21, particularly in these 3 months, we have exported $960.7 million with almost 23% positive growth. Говоря об экспорте в страны СНГ в 2020 финансовом году, он составил 905 миллионов, прирост почти 15%. За 10 месяцев следующего года, текущего финансового года, 960 миллионов, с приростом почти в 23%. If you see our top 10 exporting destinations, most of the countries, almost 90% of the countries are very strong economies, as well as their regulatory regime is also very strong. They are stringent regulatory authorities, and it clearly shows that India is not only catering to the needs of developing and underdeveloped world, we are also catering to the needs of developed world also. На экране вы можете видеть список 10 крупнейших стран, покупателей индийской фармацевтической продукции. Хочу отметить, что 90% из этого списка – это развитые страны с довольно серьезными и строгими требованиями к качеству фармацевтической продукции. Таким образом, Индия поставляет товар не просто в развивающиеся страны, а в высоко развитые страны, и товары Индии там признаны. Next slide, please. Next slide. Yeah. Particularly the pharma exports to Russia. Russian market size is, as far as the data available with Pharmaceutical, is $19.42 billion. Out of that, 42% of the total market is a predominantly generic market. Размер рынка фармпродукции в России, по нашим данным, составляет 19,5 миллиардов долларов, при том 42% приходится на дженерики. Our exports to Russia in the financial year 20, that is $552 million with almost 14% positive growth. В 2020 финансовом году экспорт в Россию составил $552 миллиона с приростом почти в 14%.
India is the sixth largest importing partner of Russia and the largest exclusive generic importing partner. Россия является шестым по величине поставщиком фармпродукции в Россию и лидером по поставкам дженерика в России. Most of our exports are drug formulations and biologicals. It's almost 77%, and followed by bulk drugs and drug intermediates, 20%. До 77% фармкомпонентов, поступающих в Россию, индийские, и более 20% приходится на лекарства. Next slide, please. Here, just I would like to emphasize on Indian vaccine industry and its global contribution. Several vaccine manufacturers in India are capable of supplying 3 billion doses per annum. And we are supplying to 125 countries and WHO pre-qualified vaccines. And vaccine exports in the financial year 20, 818 million US dollars, and financial year 21, April, January, we already exported nearly 649 million US dollars. Также я хочу отдельно отметить силу и компетенцию индийской промышленности по производству вакцин. Несколько производителей вакцин способны производить до 3 миллиардов доз ежегодно. Одобренных ВОЗом вакцинам Индия поставляет в 125 стран. В прошлом финансовом году экспорт вакцин составил 817 миллионов долларов. В текущем году уже достиг 648 миллионов долларов. До 70% вакцин, необходимых Всемирной организации здравоохранения, поставляется из Индии. До 90% потребностей ВОЗ в вакцинах measles также поставляется из Индии. So vaccine exports to CIS has recorded 96.5% growth, particularly during this pandemic, that is April, January 2021. It recorded 36.2 million US dollars. It's very, very amazing that, we never expected and we never saw that such a huge growth in the vaccine front, as well as any component of Indian pharma exports, particularly the pharma. Что касается экспорта вакцин в СНГ, так за последние 10 месяцев он показал рост в 96,5%, достигнув 36,2 миллиона долларов, что беспрецедентно по сравнению с другой фармацевтической продукцией. India is in the news, particularly in developing the COVID-19 vaccine. So Serum Institute of India, one of the largest manufacturers in terms of volumes, have an agreement with AstraZeneca and Oxford and developed a Covishield and their partnership with Gavi, the Vaccine Alliance, and Bill and Melinda Gates Foundation for almost 100 million doses. Особо отмечу мощности Индии в производстве вакцины от ковида. В частности, этим занимается Serum Institute of India. Он имеет соглашение с компанией AstraZeneca на производство вакцины Covishield, а также в партнерстве с компанией Gavi производится вакцина Альянс в размере 100 миллионов доз. I'm also very happy to share about the achievement of Indian pharmaceutical industry, particularly the vaccine front. The Bharat Biotech, in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, developed a COVID-19 vaccine. It is completely indigenous vaccine, Covaxin, and they have already Covaxin, and they have already exported to 40 countries.
Также хочу рассказать о вакцине Bharat Biotech. Также она производит вакцину от ковида, которая называется «Вакцин» в сотрудничестве с компанией ICMR and NIV и экспортируется в 40 государств буквально в режиме потока. India has already exported 58 million doses of COVID vaccines to different the 70 countries, and we are also in the process of supplying vaccines to other countries. Индия уже поставила до 50 миллионов доз вакцин всем странам, и мы собираемся наращивать эти объемы. 20 billion. 2025. Yeah, I would like to talk about India-Russia collaboration, particularly for COVID vaccine. Before that, I would like to recollect the Indian Drugs and Pharmaceutical Limited was commissioned in the late 60s with the support of as well USSR. After that, this is the engagement, particularly almost after more than 5-6 decades. So Russia is closely collaborating with the Indian pharmaceutical industry in developing the COVID vaccine. Также хотел бы отдельно отметить сотрудничество России и Индии в разработке вакцины от ковида. И лаборатория доктора Редис проводила клинические испытания и необходимое согласование в Индии. До 100 миллионов доз поставлено в Индию. Также другие компании производят Гетера в объеме 100 миллионов доз, Гранд Фарма в 252 миллиона доз, Стеллис Биофарма производит до 200 миллионов доз. I think the collaboration between India and Russia, particularly in the area of COVID vaccines, are going to have an answer to the entire world in successfully supplying more number of doses. Dr. Reddy's have an understanding with Russian company, and they are conducting clinical trials and regulatory approvals in India, supply 100 million doses, and Hetero also trying to manufacture 100 million doses, and Gland Pharma manufacture of 250 million doses, and Stellis Biopharma, subsidiary of Strides Pharma, manufacture and supply 200 million doses. Gland Pharma नहीं है इसमें. This I just noted it down. I'm checking the details. Ведущие индийские производители, уже названные, поставляют сотнями миллионов доз вакцины, которые произведены в сотрудничестве с Российской Федерацией. The other Indian companies like Biologically, Zydus Cadila, Aurobindo, Genova, and are all working on vaccine for COVID-19 in collaboration with different international agencies and at different stages of trials. Также прочие индийские производители сотрудничают по этой тематике. I think this collaboration is going to develop a strong bond, particularly in the area of pharma and vaccine front between the Russian Federation and the India. Я ожидаю, что это сотрудничество двух стран имеет особые перспективы для развития, в частности, фармацевтики и разработки вакцин. Before I conclude, I would like to convey my profound gratitude to His Excellency D.B. Venkatesh Vermaji and the Embassy of India for making this event a reality, and the deliberations in the coming few hours and the business meetings are going to help both the Russian and Indian pharmaceutical industry to go forward, and I wish everyone all the best. Thank you. Слова благодарности для посольства Индии и для всех собравшихся. Thank you, Mr. Uday Bhaskar, for your introductory remarks and the detailed presentation on Indian pharma industry. Now, I take the honor and privilege to invite our chief guest, His Excellency Mr. D.B. Venkatesh Verma.
Honorable Ambassador of India to Russian Federation to give his keynote address. Warm welcome, Mr. Well, thank you very much to Pharmaceutical, Mr. Uday Bhaskar, Mr. Kapil Chaudhary, all our Russian friends who have joined us today, all our friends from the Indian pharma industry. Very happy to be with all of you today. Today is an important event, and we hope that this video conference will lead to some productive outcomes. Добрый день, большое спасибо спикерам, господину Баскару, господину Чаудхари, всем уважаемым участникам и гостям мероприятия. Я надеюсь, что наше сегодняшнее мероприятие будет плодотворным и принесет хорошие результаты. Well, India and Russia have been cooperating for a long time in the pharma sector, and pharma exports from India to Russia are a very important component of our trade basket. The COVID situation of the last 1 year has posed a very important challenge. But I think the good news is that both countries have come out very well in meeting this challenge. And it has also shown the strengths, particularly of the Indian pharma industry. And our task from now on is how do we build upon these new strengths to convert them into new opportunities and expand our footprint and expand the pharma sector cooperation as a pillar of our India-Russia strategic cooperation. Российско-индийское сотрудничество в области фармацевтики насчитывает достаточно длинную историю. Одна из важнейших статей индийского экспорта в Россию как раз приходится на фармацевтическую продукцию. Эпидемия ковида стала вызовом для наших стран. Однако есть хорошая новость, что в этих условиях индийская фармотрасль показала свою силу и компетенцию. Теперь же, когда пандемия завершается, наша задача состоит в том, как конвертировать и как расширить силу этой отрасли, как расширить наше сотрудничество в области фармацевтики в рамках нашего двустороннего стратегического партнерства. I must firstly congratulate our pharma industry for standing up for the country, for showing the capabilities of the country at a very difficult time, and also for contributing pharma products, including during the COVID period. More than 80 tons of pharmaceuticals were exported to Russia. It was extremely well received, including from the Kremlin. And I want to, on behalf of our Russian friends, say that the Indian pharma industry has acquired a very good name. And our task now is to carry forward that name, convert it into good opportunities in the future. Я хотел бы поздравить индийскую фармацевтическую отрасль, которая представляет страну Индию, за тот огромный вклад, который она несла во время эпидемии ковида. В частности, более 80 тонн фармацевтических грузов было поставлено в Россию, и это стало существенным моментом в преодолении пандемии. Okay, now we can discuss this in two parts. One is what is it that the government can do, what is it that the embassy can do on one track, and what is it that the pharma industry can do. I think we can focus on 3-4 ideas, and I'll put forward my suggestions. On the government side, I think there are continuing difficulties that our pharma industry faces in the Russian market with respect to non-tariff barriers. It is the responsibility of the government and the embassy to continue to engage with the Russian side to see how these non-tariff barriers become less and less. We can't promise you an immediate solution, but definitely this is one area where we will continue to focus on. Я хотел бы разделить нашу дискуссию условно на две части. Первая часть будет посвящена тому, что может делать правительство и что может делать посольство. Вторая часть, что может делать фармацевтическая отрасль. По первому вопросу, одной из существенных сложностей являются те нетарифные барьеры и ограничения. Но посольство занимается этими вопросами. The second issue is the changing nature of the Russian market and the changing nature of the EU market. Второй вопрос – это изменение состава российского рынка и рынка ЕАЭС. India is negotiating a trade agreement with the EU. I would request the pharma industry to be in close touch with our Commerce Ministry
put forward your requirements very clearly, put forward your realistic requirements and forward-looking requirements. We have to be competitive, but also see how we can have a win-win solution for both the customers in the EAU and also what is good for the long-term prospects of our pharma industry. So please put forward your demands, your requirements. We will fully support you. Please also keep us informed on what your requirements are. And the Commerce Ministry, I'm sure, will be very receptive to your requirements. В настоящее время Индия ведет переговоры с ЕС о заключении о зоне свободной торговли. Я хотел бы обратиться к индийской фармацевтической отрасли. Пожалуйста, вам стоит связаться с Министерством коммерции Индии и направить свои пожелания и требования. Направьте свои реалистичные пожелания, а также свои пожелания на перспективу, чтобы мы должны быть конкурентоспособными и чтобы это принесло нам ситуацию обоюдной выгоды. The third issue is a number of our pharma industry friends have long complained about long approval procedures in Russia. Третий вопрос. Достаточно много участников фармрынка Индии направляли нам жалобы о долгой процедуре согласования в России. We very often hear this argument that these approvals are there in US and UK and EU, so why can't it be done in Russia? Now, that is a good argument to make, but it is not helping in the India-Russia case. So I would request that the pharma industry in India, and we will put you in touch with the pharma industry in Russia, to find another procedure for complying with Russian procedures, but in a quicker form. Some fast-track mechanism can be identified. Just by repeating that our pharma product is approved in the US, please accept it in Russia, we are not living in a real world. If you want a market access here, you want to come here and do business, let us try to find ways of doing business in Russia. Good or bad is besides the point. The point is whether we want the market is very good. Whether India has a good name in the market, India's name is very good. So how do we find practical solutions to this difficulty? Тут необходимо напомнить, что многие компании жалуются о том, что их лекарства согласованы в США, в Великобритании, в Европейском Союзе и просят о ускоренном согласовании их лекарств в России. Но здесь я призываю индийских фармпроизводителей находиться в контакте с российскими фармпроизводителями, и чтобы не повторять постоянно вот эти жалобы, а найти какое-то решение для того, чтобы быстрее получать одобрение лекарств. Индийская фармпромышленность, она сильная, она признанная в мире, и необходимо предпринимать шаги по согласованию быстрому. I would also request our friends from the Russian pharma industry who joined this video conference to put pressure on their own government to say that there is very good partnership available with India. India is doing very well in other markets. So it is self-defeating for the Russian market if these lengthy procedures are involved, especially with India. I think the argument can be made both sides. Также обращаюсь к участникам российского фармацевтического рынка, призываю их работать в сотрудничестве с российскими властями, сказать, что индийская промышленность, она признана в мире, и необходимо находить решение по преодолению вот этой вот трудности. Это будет полезно обеим сторонам. The next point is that the COVID situation showed one similar problem that both India and Russia face, which is the over-dependence on certain raw materials and inputs essential for the pharma industry from China. So this is a lesson that both India and Russia have faced. We would encourage our pharma industry in India to talk to the Russian friends and see how we can create resilient supply chains so that we are not faced with over-dependence on single markets or single sourcing in the future. We can share this, this new opportunities that has come. Some of the dependence was also on behalf of India. Some was dependence on behalf of Russia. But how do we go forward so that we build
supply chains of trust, of confidence, that both sides supply chain necessities are protected in the future. So I would request the industry to have active conversation on this, find practical solutions, and you want anything from the government side, please let us know. We will support you. We will support you in the joint commission that takes place. We will support you in terms of any approvals that are required, new approvals that are required. We will try to work with you to find solutions. Также хотел отметить такую проблему, как излишняя зависимость по отдельным медицинским или сырьевым компонентам, в частности, зависимость от компонентов, поставляемых из Китая. С этой проблемой столкнулись и Россия, и Индия, когда пришла пандемия. Я призываю фармотрасли двух стран наладить диалог, чтобы из этого урока извлечь положительные выводы, чтобы мы могли устранить эту проблему. Если необходима правительственная поддержка, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны посольства по участию необходимых одобрений, согласований и так далее. The second track I want to mention to our pharma industry friends is please be present in Russia. Please be present in the various EAEU countries. Your physical officers, your people present here will make a lot of difference. Why? Because the market is changing. The market is getting more sophisticated. The industry production is coming of a higher level. If you want to do business like you did 15 years ago, I'm afraid that will not be possible, because the Russian market, the Russian pharma industry itself is moving to a very high level of sophistication and production. But I think India is very well placed, because we have good history of good relations, to create mutually beneficial joint ventures, mutual investments, looking at transfer of technology both ways, looking at the market that is available in the more than Russia, also in the EAEU countries, in Central Asia, in the Caucasus. The market is still very vast. We have not, my feeling is that we have not even touched 20-30% of the market. So please come. The embassy will help you establish yourself. We would request Pharmaceutical to organize a visit by the pharma industry sometime in summer, late summer, once the pandemic situation is stabilized. Please come. Также я хотел бы отметить о том, что нам необходимо присутствие индийской фармотрасли в Российской Федерации и в странах ЕС. Дело в том, что произошли большие изменения на российском рынке. Рынок стал более сложным, новым, поднялся на новый уровень. И если мы имеем представление о том, как он выглядел 50 лет назад, то это уже сегодня не работает. Необходимо рассматривать такие виды сотрудничества, как создание совместных предприятий, проведение совместных инвестиций, трансфер технологий. Мы должны рассматривать российский рынок, и не только российский рынок, рынок стран ЕС, рынок стран Кавказа. Это очень большой рынок. Я думаю, мы там не достигли еще 20 или 30%. Также приглашаю Pharmaceutical организовать визит делегации в Россию летом, и мы готовы оказать необходимое содействие для этого визита. We should also be very ambitious in our goals. We should find new ways of partnership. And I must congratulate Dr. Reddy's for taking the lead in this, to reaching out and making partnership with RDIF on the Sputnik V vaccine production. They took it at a time when the international opinion, largely driven by commercial competition, Reddy's went ahead and with great courage. We congratulate them for taking this. I am sure it will be an excellent area of cooperation going up. And as soon as the regulatory approvals are completed, we will see that the Sputnik V vaccine will be rolled out in India. It is not just for India or Russia. It is in fact for the entire global market. And I also congratulate other Indian companies who have gone ahead and made these partnerships. It's a very good example of how the best pharma in India
the best scientific laboratories and the vaccine production research labs in Russia can come together and create a product that will have global significance. And we are, in fact, looking forward whenever the regulatory approvals are done. This should be taken forward in a very active way. This is just one example. This is not the last of the pandemics that we will face, unfortunately. The lessons that we've learned in the COVID pandemic, the partnerships that we have made should be preserved, should be taken forward for the next level of cooperation. And we very much see the Indian private sector in the pharma industry as one of the new pillars of India-Russia cooperation, new pillars. And we really see them as partners in taking forward our cooperation with Russia. Lastly, I would also request our pharma industry to be a little more active in publicity, in making known the good projects that they have with Russia, especially once the Sputnik is approved, not just in India and in Russia, where it is already there, but also in third country markets to put forward. You see, publicity is important because part of what we have learned in the COVID pandemic situation is that some of the international press is also subject to social competition. But I think if we have a good product, scientifically proven, regulatory approvals are done, we should not be shy in putting forward, I think. We should not be shy at all. Similarly, I would make the point with regard to other aspects of the Indian pharma industry. We have some strengths. Generics is one of them. We should build on them. We should not be shy of the other aspects. Ayurveda products are getting more and more importance. We should push them. The medical equipment industry, surgicals, all that stuff, we should also push them as saying that we give you world-class value at the most competitive rates. That message should go out. And so therefore, we are very happy that this conversation is taking place today. I wish to convey my appreciation to all our partners, both on the Indian side and on the Russian side. From the embassy side, let me say that my DCM, my commercial counselor, our entire team is here. We remain available to you 24/7. Your success is our success. We want you to come in a very active way to see Russia as a partner, the EU countries as partnerships, and I'm sure the Indian embassies in various places in Central Asia will give you the equal amount of support that we are giving you, that you will be rest assured that you will get from Moscow. With those words, thank you very much. All the best. We wish you a greater and greater success, and of course, good health to all our colleagues on the Indian side and on the Russian side. And thank you very much for inviting me today. Хотел бы отметить новые пути партнерства, которые развиваются, в частности, отметить партнерство компании «Доктор Редис» с Российским фондом прямых инвестиций, который в условиях неблагоприятной международной позиции, основанной на коммерческих интересах, проявил отвагу и пошел сотрудничать по этой отрасли и достиг успеха. И сотрудничество по вакцине «Спутник Ви» будет полезно не только России и Индии, но также будет полезно в глобальном масштабе. Это хороший пример и того, как могут сотрудничать наши лучшие лаборатории наших обеих стран для того, чтобы создать действительно конкурентоспособный глобальный продукт. Когда будет получено одобрение по этой вакцине, необходимо идти еще дальше. Это только один пример того, как фармотрасль стала одной из важнейших колонн индийской экономики. Необходимо также быть активным в части рекламы и продвижения. По мере одобрения официального вакцины «Спутник» в других странах необходимо продвигать его. Необходимо стесняться. У нас хорошие успехи по дженерикам, но также нужно не стесняться продвигать такие отрасли, как аюрведа, медицинское оборудование, хирургическое оборудование. Необходимо отмечать и обязательно делать акцент на то, что мы делаем оборудование мирового класса по очень конкурентоспособным ценам. В заключение хочу вас заверить, что посольство и вся команда посольства, заместитель посла, экономическое дело доступны в режиме 24/7 для того, чтобы оказывать необходимую вам поддержку по
сотрудничеству со странами с Российской Федерацией и странами ЕС. Выражаю слова благодарности всем участникам. Thank you, Your Excellency, for your advice to the Indian industry on the clear-cut way forward to penetrate more and more into the Russian market. We are quite sure that with your kind cooperation and with greater engagement of the Department of Commerce and Indian embassies, so India will find a better place in the negotiations with EU, and Indian companies would certainly move forward and have their greater presence in these countries. Thank you very much, sir. Now it's time for us to listen the experiences of Dr. Reddy's, who had taken its great challenging position at the initial stages of the pandemic and had entered into RDIF for the development of the Sputnik V vaccine. I take the pleasure to invite Mr. Kapil Chowdhury, Vice President and Head Business Development and AM of Dr. Reddy's Laboratories. Over to you, Mr. Kapil. Thank you, Lakshmi. Представляется руководителю компании доктора Reddy's, вице-президенту Капил Чодхари. Thank you so much. Lakshmi, may I request you to please project my slides? Good morning, Your Excellency. Thank you so much for inviting to be part of this conversation. Very good afternoon to Uday Bhaskarji and all the other honorable members of the Embassy of India in Moscow. A very, very warm good morning from Dr. Reddy's. Today, I would talk about two aspects of our collaboration with Russia. I will briefly touch about the experience and the journey we've had in the Russian Federation. And that's a market where we've been working for last 3 decades almost. And I will take the opportunity to present to you the progress we have made on Sputnik V, a product which we believe is perhaps the best vaccine candidate out there. Я хотел поговорить о двух аспектах. Первый аспект – это наше сотрудничество с Российской Федерацией, которое продолжается уже почти 3 десятилетия. И как иллюстрацию я хотел бы рассказать о нашем сотрудничестве по линии вакцины «Спутник V». Can we go to the first slide? So I'll just take a couple of minutes to talk about Dr. Reddy's presence in Russia. Dr. Reddy's has been operating in Russia since 1991, and we were perhaps the first Indian company to start exporting prescription medication to the Russian market. We have since then exhibited great amount of commitment to the market. We are among the top 20 pharmaceutical companies in the Russian pharmaceutical market. And in fact, Dr. Reddy's holds the unique distinction of being #1 pharma company in terms of number of prescriptions generated in the Russian pharma market. Мы присутствуем на российском рынке с 1991 года, и мы, возможно, являемся первой индийской компанией, которая стала поставлять в Россию рецептурные препараты. В настоящее время мы входим в топ-25 фармкомпаний на российском рынке и лидируем по части рецептурных препаратов на российском рынке. Our commitment to Russian market continues to grow deeper. At the moment, we are working on bringing some of the very, very complex oncology as well as biosimilar related products to the Russian Federation through our direct subsidiary and through partnerships. Мы расширяем и углубляем наше сотрудничество с Россией, в частности, сотрудничество по очень сложным препаратам через наши дочерние предприятия и через наших партнеров. We are also looking at expanding our manufacturing footprint through a collaborative partnership in Russia, and we have already forged strong partnerships for manufacturing biosimilars and oncology product in Russia. Мы также сотрудничаем по вопросам производственным и по ряду препаратов, в том числе по препаратам онкологии, по онкологии и по другим. Lakshmi, can we go to the next slide? Now I will take the opportunity to talk about Sputnik V and the progress we have made so far on the program. Сейчас расскажу о сотрудничестве по препарату «Спутник V» и достигнутому нами прогрессу.
do you want me to wait till His Excellency comes back? No, I think we can continue. We have the Deputy Ambassador, Mr. Binay Pradhan here. We'll Sure. brief the Ambassador immediately afterwards. Sure. Thank you. I'll continue. So I will take the opportunity to provide the embassy and the honorable members of the embassy the update on the partnership we have with RDIF. And first of all, we are very grateful for the kind words of His Excellency in terms of Dr. Reddy's leading the way in supporting Sputnik V in its early days. Yes, it did take a lot of courage and conviction, but we went with the science. We went with patient-centric approach, and I think that made the decision very, very simple for Dr. Reddy's as a company. Чтобы проинформировать посольство о прогрессе в части сотрудничества по спутнику ВИ, и также хотел бы поблагодарить за ту поддержку, которую посольство оказало в трудное время в части продвижения этого сотрудничества. So our partnership with RDIF has 4 distinct pillars to it. I will explain all of those pillars in some detail to the honorable members. The first pillar is the clinical trial. This is a bridging clinical trial to the Russian study, and where we have done a joint phase 2/3 trial. The trial is now complete, and we have submitted phase 3 day 28 data to DCGI last week, and we expect a deliberation very soon on our application with the DCGI. The trial was a very, very successful trial. The efficacy of the product, which was seen in the Russian trial, was also found in the Indian trial. The Indian trial was carried out on 1,500 subjects, and the dosing got concluded in February. Хотел бы рассказать о 4 колоннах, на которых базируется наше сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций. Первая колонна – это клинические испытания. В частности, мы проводим совместные клинические испытания 2/3 фазы в России и в Индии. Хочу отметить, что те успешные результаты, которые были показаны на российских испытаниях, они подтвердились и в Индии, и завершены были в феврале. The next pillar of collaboration is manufacturing, and it indeed is the most critical piece because it sort of accelerates the access of Sputnik V globally. Sputnik V right now is approved in about 55 countries outside of Russia, and where we are collaborating with RDIF is to ensure a successful tech transfer across 5 manufacturing sites in India. These manufacturing sites are Panacea Biotech, Petro, Warchow, Gland Pharma, and Strides. Вторая колонна сотрудничества – это вопросы производства. Я хотел бы отметить, что производство препарата в Индии – это важное условие для продвижения вакцины «Спутник Ви» в глобальном масштабе. В настоящее время сотрудничество идет по производству вакцины на 5 площадках в Индии, которые перечислил спикер. Dr. Reddy's has established a technology transfer office, which is working with these sites, facilitating the technology transfer, and it will also continue to ensure that the quality and the consistency of the product across all these sites are as per the global standards set by Gamaleya Institute. Также доктор Редди создал офис по трансферу технологий для того, чтобы обеспечить и помочь, чтобы на всех этих производственных площадках производство препарата соответствовало мировым стандартам и стандартам Института Гамалеи. The third pillar of our collaboration is distribution of Sputnik V in India, and Dr. Reddy's has the primary distribution right for 125 million dose courses for the Indian pharmaceutical market. Третья колонна – это распределение вакцины «Спутник Ви» в Индии. В частности, доктор Реддис имеет право на распространение 125 миллионов доз на индийском фармацевтическом рынке. And the most recent expansion to our partnership is distribution right in more markets. At the moment, RDIF has requested us to
carry out emergency use authorization procedures in 14 countries. In addition to this, once there's government-to-government business subsides, Dr. Reddy's will help RDIF in commercializing Sputnik V on a long-term basis in several private markets globally. И последняя колонна, которая появилась недавно по просьбе Российского фонда прямых инвестиций, доктор Редис помогает в авторизации и распространении препарата в других странах, в частности, на 14 иностранных рынках. Now, this is a quick progress update on the collaboration and the Indian part of the trial. So as I mentioned that we have already completed phase 3 trial in India. Day 28 data on phase 3 immunogenicity was submitted to DCGI, and the data was found comparable to the Russian trial. This study is extremely important for Russian trial to leverage as part of their global filings. The study had more endpoints than the Russia study, and which is proving to be very, very beneficial in RDIF and Gamalaya Institute's bid to seek global approvals. Также идет сотрудничество по испытаниям препарата «Спутник Ви». Данные по 28 дням испытаний показали свое соответствие данным, которые ранее были получены в России, но за счет большего охвата выборки тестируемых получается, что эти данные более весомы и более полезны для признания препарата глобально. We expect the vaccine to be approved in India in about 2 to 3 weeks from now, depending on the DCGI deliberations. And we anticipate that we should be able to launch Sputnik in India sometime in April or early May. We would try to launch the product from the import route first, and then we will switch to the Indian manufacturing subsequently. But we are very confident that we would continue to play a big role in global success of Sputnik V, and we will ensure access of Sputnik to close to 500 million people this year. Мы ожидаем, что примерно через 2-3 недели Спутник Ви получит свое одобрение в Индии от контролирующего органа. Мы ожидаем начала его применения в апреле или в начале мая. Сначала это будет импортируемая доза препарата, а затем уже производимые в Индии. Thank you so much. That's all I have for today, and I really appreciate the opportunity for us to present here. And again, thank you so much, Your Excellency and the Embassy of Moscow, for the kind words about the courage and conviction which Dr. Reddy's displayed in Sputnik V. We really appreciate it. Слова благодарности. Thank you so much, Mr. Kapil, for sharing the project details of this Sputnik V. We are very much thankful to you, and Pharmaceutical and the Embassy of India is always there to support the Indian industry in their endeavors to make the availability of COVID vaccines to the population of India. With that, the sessions, we have ended with the sessions, and now the floor is open for the question and answer sessions. And I request all the participants to kindly post your questions in Q&A so that we can take and get the answers clarified. It seems there are no specific questions posed by the members. Now, with that, I move on to the next item of the agenda, and I request Dr. Asim Vora, First Secretary, Economic and Commercial Wing of the Indian Embassy, Russia, for his concluding remarks. Dr. Asim Vora. Thank you, Ms. Lakshmi. I apologize. The ambassador and the deputy ambassador had just to leave, but I'll be filling them in on what happened in the last few minutes. Слово предоставляется доктору Асим Вохра, руководителю отдела
экономики и коммерции посольства. Доктор Асим приветствует собравшихся. К сожалению, посол и заместители не могут продолжать оставаться с нами, но я выступлю. Ladies and gentlemen, I'll just take 1 minute to say that this is the third BSM we have organized since COVID has begun, and this is easily the biggest so far. Хотел бы сказать, что это уже третья встреча продавцов и покупателей во время пандемии, которую мы проводим, и на данный момент это крупнейшая. I understand that we have around 80 companies from India. To them, my message is that we are trying very hard to solve all the non-trade barriers, including the ones that Ambassador mentioned, very quickly with the Russian side. We have a meeting scheduled early next month where we shall be mentioning our concerns about access in Russian market. Я хотел бы сказать, что здесь присутствует до 80 индийских компаний. Хотел бы отметить, что мы прилагаем все необходимые усилия для того, чтобы решать те нетарифные барьеры и ограничения, в частности, даже те, о которых говорил посол. Мы планируем в начале апреля провести встречу по урегулированию этих вопросов. I also want to assure you that the embassy has extremely strong connections with the drug regulators and all relevant government agencies on the Russian side. So if there are any individual concerns also from Indian companies or individual requests, we shall be happy to work with Pharmaceutical to support Indian companies. Хотел бы сказать, что посольство находится в тесном сотрудничестве с российскими регулирующими и контролирующими органами. Если у какой-нибудь компании есть необходимость, сложности, она может обращаться в посольство, и мы примем необходимые меры по разрешению вопроса. That's all. I would just like to thank Mr. Uday Bhaskar and Ms. Lakshmi for having put this wonderful event together. We welcome all such initiatives in the future. And I would request once again that if Pharmaceutical can put together a strong pharmaceutical delegation, we will not only use the Indian companies here like Dr. Reddy's, but also newer companies, smaller companies. We'll make sure that their visit here is very successful. Доктор Асим выражает слова благодарности организаторам мероприятия, приглашает Совет Капексил организовать визит делегации индийской фармацевтической отрасли в Россию, чтобы там были не только такие крупные компании, как, например, доктор Редис, но и новые компании, более мелкие компании, и мы готовы этому способствовать. That's all from my side. Thank you for putting this together once again. Спасибо. Thank you so much, Dr. Asim, and many thanks for the assurance bestowed upon for the future collaborations of Indian pharma industry with Russia, and Pharmex would be happy to mount a delegation very soon to Russia specifically, and we look forward to your active and kind support in all our endeavors to promote our exports. Thank you so much. Ladies and gentlemen, with that, we have concluded the inaugural session, and now it's the time for B2B meetings between Indian companies with overseas business delegates who have joined from all the 5 nations, focus nations of this event. They are Russia, Uzbekistan, Kazakhstan, Ukraine, and Turkmenistan. And I wish you all the success, and I'm hopeful that you will be having a fruitful business meetings in these 5 days event. Thank you once again.